students, welcome to my channel. So in the video, 12th standard physics public exam original question paper model paper da students பார்க்க போறோம். So நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்காதீங்க. So continuously எல்லா இம்பார்ட்டன்ட்டான questions with answer key எல்லாமே நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ண போறோம். So first பார்க்கலாமா? Part 1. Answer all the questions. Choose the most appropriate answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer. ஸோ வந்து போத் தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேருமே பார்த்துக்கோங்க. நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் கொஷின்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் ஃபாஸ்ட்டாக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் இஸ் அன் ஐசோட்ரோபிக் மீடியம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேஷ். செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், அ சர்க்குலர் காயில் ஆஃப் அ ரேடியஸ் 5 cm and 50 turns carries a current of 3 ampere. The magnetic dipole moment of the coil nearly dash. Third one பாருங்கள், two wires of A and B which circular cross section are made up the same material with equal lengths. If the equation பார்த்துக்கோங்க, then what is the ratio of the radius of the wire A and to be the B? Fourth one, which of the following electromagnetic radiations is used to viewing object through fog? Fifth one, emission of electrons by the absorption of the heat energy is called dash emission. Sixth one பார்க்கலாமா? In a series RL circuit, the resistance and inductive resistance are the same. Then the phase difference between the voltage and the current in the circuit is dash. Seventh one, so 27L Anukaru. So if the nuclear radius of 27A is 3.6 Fermi, the approximate nuclear radius of Cu in Fermi is dash. Eighth one பார்க்கலாமா? The barrier potential of the silicon diode is approximately dash. Ninth one, an electric dipole is placed at an alignment angle of 30 degree with an electric field of 2 × 10 to the power of 5 Nc-1. It experiences to torque equal to 8 Nm. The charge on the dipole of a dipole length is 1 cm is dash. Tenth one, for light incident from air on a slab of refraction index 2, the maximum possible angle of refraction is dash. 11th one, light transmitted by Nicol prisms is partially unpartialized, plane partialized, elliptically partialized. 12 பாருங்க, the vertical component of earth magnetic field at the place is equal to the horizontal component. The value of the angle of the dip at the place is dash. 13th one, the materials used in robotics are. 14th one, the threshold wavelength for the metal surface whose photoelectric work function is 3.313 eV is dash. 15th one, the principle based on which a solar cell operations is dash. Part 2, answer any 6 question. Question number 24 is compulsory. So நோனா பார்க்கலாமா? First 16th one, what is photoelectric effect? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான question. 17th one, state Fleming's left hand rule. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான question. 18th one, find the polarizing angle for glass of refractive index 1.5. 19th one, state Lenz's law. 20, what is the reason of reddish appearance of a sky during sunset and sunrise? 21, define capacitance. So மின்தேக்கு திறன். 22, distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductors. 23, determine the number of electrons flowing per second through a conductor when a current of 32 ampere flows through it dash. 24, the radiance of the fifth orbit of a hydrogen atom is 13.2 f. Calculate the de Broglie wavelength of the electron orbiting in the fifth orbit. So next, answer any 6 question. Question number 33 is compulsory. 25, state and explain the principle of potentiometer. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான question. Next 26 பார்க்கலாமா? Find the ratio of the intensities of the light with wavelength 500 nm and 300 nm which undergo Rayleigh scattering. 27, explain the various energy losses in the transformer. 28, state the Brewster law. So Brewster law வந்து explain பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. 29, calculate the electric flux through the rectangle of a side 5 cm and 10 cm kept in the region of the uniform electric field
100 NC minus 1, the angle 0 is 60 degree. If 0 becomes 0, what is the electric flux? 30. Explain the alpha decay process with example. 31. Write the Maxwell equation in the integral form. 32. List out the advantages and limitation of frequency modulation. 33. A coil of a tangent galvanometer of diameter 0.24 m has 100 turns. If the horizontal component of Earth magnetic field is 25 into 10 to the power of minus 6 T, then calculate the current which gives a deflection of 60 degree. Next part 4 பார்க்கலாமா? Answer all the question. So 5 mark, total 25 mark. 34ல A பாருங்க. Explain the absorption spectrum, explain its types or obtain the law of radioactive decay. 25. A பாருங்க. Obtain the conditions of bridge balance of wheelstone bridge. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின். Or obtain the equation of the bandwidth in Young's double slit experiment. 36 பாருங்க. A. Explain in detail the principle, construction and working of Van de Graaff generator. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின். B. What is depression? Obtain the equation of depressive power of a medium. So 37. A பாருங்க. State Ampere circuital law. Second question, find the magnetic field due to a long straight conductor using Ampere circuit law. So circuital law. Or B, state the prove De Morgan's first and second theorem. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான questions. நெக்ஸ்ட் வந்து 38ல வந்து A பாருங்க. Explain the working of a single phase AC generator with necessary diagram. Or B, list out the characteristics of photons. Any two. Second question, calculate the momentum of electron with kinetic energy. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. எல்லாமே ரிப்பீட்டடாக நம்ம பார்த்து படித்த கொஷின்ஸ் தான். ஸோ வந்து பயப்படாமல் எக்ஸாம் எழுதலாம். ஸோ இது போல் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் பார்க்க நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா எழுதுங்க. தேங்க்யூ. பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.